Bueno, ahora vamos a ver cómo, usando la herramienta Oracle Analytics, que existen dos versiones, una se llama Analytics Desktop, que la pueden bajar y es de uso gratuito cuando se conectan, por ejemplo, a la base de datos autónoma, que también es gratuita, o una versión cloud, que tiene la capacidad de poder estar creando los análisis y obviamente trabajando solamente desde un browser y compartiendo con todo el mundo al que ustedes le den permiso. O sea, la herramienta de Oracle Analytics tiene capacidades para conectarse prácticamente a cualquier fuente de datos y también permite estar trabajando con modelos de Machine Learning o mejor aún, permite crear análisis usando modelos de Machine Learning, pero de una forma bastante automática, ¿sí? Y que permite hacer análisis de datos de una forma muy sencilla. Entonces, primero vamos a ver cómo funciona justamente esta primera capacidad que llamamos auto-explain. ¿Sí? Básicamente, cuando entran a la herramienta, hacen un clic en explain sobre la columna y automáticamente corre unos algoritmos que permiten entender algunas características básicas de los datos, cuáles son los key drivers que están asociados a esos datos, cuáles son las anomalías, cuáles son los segmentos que explican esos tipos de datos. Y estos son todos algoritmos que corren de forma no supervisada dentro de los datasets y me permiten generar en 3 clics un dashboard de estas características. Otra capacidad muy avanzada y muy potente es la capacidad que llamamos de auto-insights, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a mostrar también una pequeña demo de cómo funciona el auto-insight. Entonces, este es un video pregrabado, ¿sí? Que está en inglés, pero bueno, ahí les puse los subtítulos como para que se vean. Realmente es una explicación muy rápida y muy poderosa de esta capacidad. Y bueno, después también les comparto el link como para que lo puedan ver en YouTube. Briefly check it out. So let me create a new dataset on my Oracle Analytics environment here, and I'll just upload an Excel file with simple data, that is sales data here, and I will leave this dataset exactly as it is. I will not override any aggregation rules, column name, or hide anything. I will right away go and create a workbook in Oracle Analytics. And as I reach my Canvas page, I can see a white bulb icon on the top right of the screen. And this is going to turn yellow any second it just did, indicating that the system has found a series of insights on this data set. So now if I expand it, I can see and scroll different visualizations here indicating different remarkable insights about this data set. If I want more details, I can hover my mouse over the text above the V's to see full description about what this Viz is about and what functional insight it delivers. If I'm interested with the Viz, all I have to do is click the plus sign on the top right of the Viz and it makes it into my canvas behind the scenes. So I can simply pick the Vizes that I have interest for and add them into my canvas by simply clicking the plus sign or dragging them on my canvas as well. Once I'm done with my choice, I can collapse the pane by clicking on the bulb or clicking on the little cross icon. And all the Vizes I selected are now in my canvas just as if I had built them manually myself. All the interactions such as filtering, brushing, or any other interaction are all there. In fact, these Vizes are Oracle Analytics natural vanilla Vizes. As I selected these V's, AutoInsight also brought across the custom calculation necessary to support them. So I have all the syntaxes and all the functions here used by the V's that I selected. I can also simply select a Viz and override the calculation or the metric or the attributes that are in that Viz. So now I'm going to transform this scatter plot and use gross unit price into it. So in essence, I'm using that Viz as a template and adjust it to what I need.
So if I were to go and edit my data set and adjust some of the columns or change some of the aggregation rules, so for instance, let me rename sales to revenue, let me rename order priority, let me hide a column, and let me change an aggregation rule here on shipping costs. So I'm providing the system with several indicators about columns. And as I click on apply these changes, when I go back to my canvas, the bulb is white again, and it's indicating that the process of discovering insights has kicked off again because we changed the data set. So let me open a new canvas here. If I wait for a few seconds, it's going to turn yellow. And the system has taken into account the information that we gave it to change and calculate new insights. So you can see here that some of the metrics are different, some of the attributes are different. It's taking into account the changes that we've made to the data set and provides new insights. Now, if I want to disable that capability on a data set because I'm familiar with it already and I don't need new insights, then I can simply go to Inspect menu and turn it off right there. Notice that by default, all the data set previous to January 2022 will be flagged deactive. So you have. Bueno, entonces con esto, ¿sí? Tan fácil como cargar el dataset, hacer un clic y esperar que se ponga en amarillo el iconito, ya puedo estar creando un montón de reportes que usando IA me permiten agarrar y sacar un montón de valor de la data. Entonces esto sirve muy bien, primero para entender los datasets, ¿sí? Lo que se llama la etapa exploratoria. Y en unos segundos vamos a ver que también tenemos la posibilidad de generar los modelos o tomar modelos ya generados y utilizarlos desde la herramienta de Oracle Analytics. La herramienta de Oracle Analytics permite registrar modelos tanto dentro de la base de datos como modelos generados a mano con la herramienta de Python y guardados en el repositorio. Y una vez que yo tengo ese modelo registrado, puedo utilizarlo como parte de un pipe, por ejemplo, de aplicación batch, ¿sí? O un pipe de reentrenamiento, o un pipe de creación de un dataset. Entonces, de forma muy sencilla y forma gráfica, yo elijo el modelo y directamente lo configuro con las variables que tengo en el dataset contra las variables que estaban en el modelo, un par de parámetros y ya tengo todo listo como para poder agarrar y ejecutar un pipeline completo desde esta herramienta que es muy, muy amigable con los analistas y usuarios finales. Entonces ahora vamos a ver cómo, una vez que yo tengo este tipo de conexiones, puedo explotar data que viene en el modelo desde Oracle Analytics. Entonces, de nuevo, vamos a mirar una demo, que también les voy a dejar el link ahí en YouTube si quieren ver más nivel de detalles. En este caso, justamente en un caso donde hay unos modelos que hacen una clasificación, y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. On the list of banking customers about their propensity to buy insurance or not. So this model, for instance, is using a decision tree algorithm to classify, and here are the parameters, here are the columns that it has in its tree, in its decision tree, and here different hyperparameters for the model. And I have another model that also runs the same classification, but this time using naive Bayes algorithm. These two models happen to be from OML, but the lift and gain feature works just as well for OAC native models. So we are going to apply these models to our data set, banking customer data set. So here are our customers, and let's apply the decision tree based model. So we're going to run apply model in the data flow and select the decision tree model to be run. So OSA automatically matches our data with the column that the model is expecting. In this case, they have the same name, so there's nothing for us to do. And now under the parameter block, we have the option to turn on compute lift and gain. So this will let OSA calculate lift and gain so that we can visualize it.
we have to specify what is the actual data column, in this case, buy insurance, and what's the class, so the value that we want to track. In this case, buy insurance equals yes. So now all we have to do is to save the resulting data set under a new data set name, and the data flow will run. It will create two data sets in this case. One data set will be the result of the apply model, and the other data set is the lift calculation. So if we go in the data set, we see now just two data sets that were created. The customer insurance DT, which is the result of the prediction, and another one, which is DT underscore lift, which holds the lift information. So if I open it, there are several columns about gain, lift, cumulative gain, and cumulative lift by percentile of the record. So percentiles are 100 rows in this data set, representing each percentile of the data set. And we can represent the cumulative gain for each of these percentiles. So gain is the benefit that we have in selecting the records in the dataset according to their prediction probability versus selecting them completely randomly. And that's indicated by this dark blue curve. And the optimal point is where the blue curve is the furthest away from the yellow baseline. That's where we have the maximum benefit in selecting records according to their prediction versus selecting them randomly. So that's the gain. So if we run the same data flow for different models, and I did it also for the naive-based model here, we can compare the gain lift curves for different models on the same chart. So here's the black line representing the cumulative gain for the naive-based model versus the blue line, which is the decision tree model. So we can see that one is better than the other, and we can easily compare. This dataset outputs also include lift information, which is a different metric for the same performance measurement. If represented on the same visualization as a gain chart, lift information needs to be set to Y2 axis so that it properly scales, so we can compare models here. Thanks for watching this video. Bueno, y con esto vemos cómo es muy fácil poder agarrar y, usando esta herramienta, poder armar las curvas de lift y poder agarrar y hacer una mejor interpretación de varios modelos. Finalmente, les quiero mostrar cómo podemos, usando OAK, hacer la explicación de los distintos casos que vamos a estar ejecutando sobre el algoritmo y mostrar de forma gráfica y muy potente un dashboard con la combinación de variables como para que podamos estudiar el resultado del algoritmo. ¿Sí? De nuevo vamos a ver un video en YouTube donde ahí abajo está el link para que lo puedan ver completo. Vamos a ver solamente 2 minutos de esta partecita, que es la parte que yo creo que es más interesante para compartir. Entonces, acá está la interfase de nuevo de OAK en el video, y vamos a ver cómo justamente armamos un reporte usando las variables de explicabilidad. Fast forward here. This is exactly the same simple report with more columns. And here we can see for each record in my own data set, what are the most important attributes that have led to respective prediction by record. So we can see for the top customers, the fact that they have children, their profession, their marital status, the time as customer, or their region. So this is a completely tailored custom explanation on how the model has computed the prediction on each of my own data records. So of course, if I aggregate this, I can get all sorts of very informative insights about what matters in my data set, in my records, and what is driving the prediction. So I can take business action right based onto this information. So in this case here, I can see that profession or number of transactions per ATM or marital status are some drivers. Now, if I filter by subsets of my data, for instance, some specific region,
I can see that this profiling changes and the drivers leading to the predictions are different depending on which subset of records I'm looking at. That will help me take very focused action, first of all, to understand the result, but also to take actions in driving a higher business return of the prediction operation here. So this is a way for me to extract higher value of the prediction and take a more focused business action by better understanding how the prediction comes out. So using OAC and Oracle machine learning together here, I can get to that level of detail. Thank you for watching that video. Bueno, como han visto, es muy, muy poderoso lo que se puede hacer. De nuevo, si hay alguna variable que puede ser eventualmente un sesgo, filtrar y ver cuál es el impacto de ese sesgo en el resto de las variables, qué es lo que explica en primera, en segunda y en tercera medida, etc. Son formas muy, muy interesantes de entender cómo funciona el algoritmo, como les decía, transformar de una caja negra en una caja blanca, ¿sí? El video es un poquitito más largo y arranca justamente cómo crear todas estas explicaciones, pero es justamente aplicar, digamos, el modelo y seleccionar que quiero que se me genere la tabla de explicabilidad. Bueno, con esto concluimos este capítulo. En el próximo capítulo vamos a ver algunos servicios de IA que ya están pregenerados, precreados y que permiten también crear muy, muy rápidamente una aplicación que use IA sin tener que escribir nada de código.